18-year-old Moisha Mtungambera of Shamva district has gone through a lot during her struggle with drug addiction. Her journey began at the age of 14 when she got hooked on marijuana before she dropped out of school and got waylaid into sex work. She came face to face with other young women hooked on stronger drugs and joined them, which saw her mental and physical health deteriorating rapidly. Ndaitora Christ dombo, ndotora ngoma, nembanje, nedoro. Zvese ndozvimwe zvimwe zvanga zvakuita kuti ndichigara ndakaita sei ndakadhakwa kana pfungwa dzangu dziite sekunge dzakuenda because ndasingagari ndiri svobo. Sisi vangu chaiwo vaitaura kuti inini ndakapedzisira ndakatobata banga ndichiti ndoda kuvacheka. Moisha's turning point was when she was taken to Lankos Drug Rehabilitation Center in Shamva by her sister before being transferred to Chipadze Drug Rehabilitation Center in Bindura. Dedicated staff helped her overcome addiction, and now Moisha is determined to rebuild her life and make a positive contribution to society. Ndiri mwana womudiki ndotodawo yopswa muri kutaura changa ndichichemera inini ndiri munhu ane maoko angu ekuzvibatira. Ndanga ndichemera wangu kana ndichikwanisa kudzidziswa kusona basa rekusona remaoko. Ini ndakambotamba volley kuchikoro ende ndo mutambo wandakatokura ndichita sei nditoda kutotamba. Kana naizvezvi ndakaenderera mberi nemutambo wangu ndoona kumberi kune chakanaka. Integrated psychotherapist Metha Nyamande, who helps drug addicts recover at Chipadze Center, says Moisha's case is an example that addiction can be overcome when people are willing to seek help. When she came, she was very distraught. She had struggled with addictions for a long time, and having to work with her to where she is now took quite a lot of work. Took quite a lot of convincing. So you can see she is someone who's motivated, given the opportunities and maybe support to go forward. I think she'll make us proud someday. Nyamande also emphasizes the importance of breaking the stigma around addiction and helping people to understand that addiction is a disease, not a personal failing. Tapiwa Machemedze, ZBC News, Bindura.